Johnny jiraini nimo boy nimo namuona na keigai arioha andu ario the moi mawira meha wagari ariha itiguo. So what are we selling? We are selling hope to create jobs. Number 2, and I want tusikizane vizuri na Mheshimiwa Rais wa 5 atawaeleza. Hii kitu tunasema social protection iko namna hii. Look, there are families here na Kenya nzima who are living below poverty line. Poverty line is $2 per day. Sisi tunataka tuwashike hivi, tuwavurute wakuje wapi? Hapa watoke waweze kuwa na mahali ambapo wanaweza kujisaidia. That is what is called social protection. Let me give you the math. Ni familia milioni 2. 6,000 shillings per family. That is 12 billion shillings per month, which is equals to 144 billion per year. Tunaelewana? Ni wadwa itu. Now, hawa wezi wanapora zaidi ya bilioni 700 per year. More than 700 billion per year inaenda kwa wizi. So pesa hiyo ya social protection ni sisi kwenda kufunga ile mifereji ya wizi. Gitiguo? Tufunge. Inyua na muliege demu inoita gote. Muona hizi madam. Kuna mahali ingine huko kwetu Left Valley huko tuliwaambiwa iko moja hapo inaitwa Kimorel. Ukienda kuangalia ni kama hapa hivi. Hata si hapa ni kichaka tu. Haya ingine ikaitwa Aro. Atiangalia pale ni kichaka tu. Bilioni 21 ime. So the money for social protection 144 billion ni kufunga tu hiyo wizi ya hawa watu. Ntuanyi tanado itu. Yangu ya mwisho. And I'm rushing because tungependa musikize baba kwa makini. Hata nitawauliza kwa unyenyekevu sana Daktari Karogo na Sabina Chege so that we just go to mother and then baba. Gitiguo? Nataka nimalizie hivi. Ageko iwaya. Murajigwa. Munanisikia? Wacha niwaambie hii. County zenyu 10. Your 10 counties. Mapato yake is $27 billion. Okay? 2.8 trillion Kenya shillings. Yani kama mungekuwa inchi, I'm not saying you're a country. Had you been a nation from Kiambu to Muranga, to Meru, from Tharaka Nithi to Nakuru, your economy is the 4th largest economy in East Africa. Sahi si kesho. Mujibie makofi. 2.8 trillion. Yani, if you had been a nation, 37 African countries have smaller economies than you. Ni mwanyita. Mafurudi that 7. Now, I'm not saying at nyote muko na ati idhuo the tulia togu. That's not what I'm saying. Mwalimu Karaba Senator. What I'm saying, that is the opportunity for our young people. Now, wale competitor wanajaribu kukuambia wewe mutheni, wedwe hotaga. Ithetiguo? Nigwa ageria onyite oguo so that they can be able to rule over you. Nimwanyita. Bururi ucio wothe ni murona toka iganira hwirubaru. And we are not saying that your children are rich. What we are saying, that is the opportunity. Instead of saying your children should go to Mauritius or Botswana or Rwanda, your children should be here. They should be going to Nyanyuki or Karatina here or Kutus. That is where the opportunities are. Nituanyitana. And I finish by telling you, be wary ya wale kile wanauza populism. Every country that has followed populism ends up in trouble. So, to Redia K, we are selling hope. What hope? We are going to create jobs. Sivyo? Using already what you have. Sawasawa. We are going to do social protection kwa kufunga wizi ya hawa watu. Ndetidigera hau. Azimio! Kirinyaga bai. Azimio! Azimio! Very, very briefly, can we? Hebu tengeneza mikono. Moja! Tena!
tena. Mheshimiwa Martha Karua, karibu sana. Kwa kifupi, alafu kwa kifupi sana, ni lazima tuelezee kila mtu na tujieleze ni kwa nini tuko nyuma ya baba. Tulisema tunatafuta uongozi bora. Hata tukipatiwa mipango ya aina gani, bila kulinda rasilimali ya Wakenya, bila kulinda haki za Wakenya, hatutakuwa na nchi ambayo tunatarajia. Na unaweza jua mtu na rekodi yake, tugagemenya na mwanerie na mukubirie. Kwa hivyo ukitaka kujua mtu, unaangalia rekodi yake, historia yake. Baba maisha yake yote amepigania haki za Wakenya. Kwa hivyo tuko na uhakika akipata nafasi ataendelea na kulinda haki zetu. Hata kama amegombania urais akakosa, hajachoka, anaamuka na kuendelea na kazi. Na wewe ni mwira wake. Wewe ni msaidi ya kwamba miaka yote umesikia akikutetea. Hiyo inamaanisha akipata kazi, sababu hajui kitu ingine, anajua kulinda haki za Mkenya. Ataendelea kulinda haki zako, atalinda mali yako na mipango yake. Hiyo ni kusema mipango yake atatimiza. Ukiangalia pande ingine, kama historia ya mtu, kila mahali unapitia inachomeka. Kila mahali unapitia inakuwa moto ya skando, ya pesa ya umma kupotea. Kwani mtu atakuja kubadilisha akipatiwa kiti? Ataenda na ile kiu vile amezoea. Na ni kusema ile yote unapatiwa ahadi ni ya bure kabisa. So the first thing ni kutafuta uongozi ambayo uko na nidhamu, leadership of integrity. And I know Baba delivers. As Minister for Roads, he delivered. Kama mtetezi wa haki, he has delivered. He is a person who is used to sacrificing for the sake of Kenyans. Au kusema Kibaki tosha sio sacrifice. Hata wakati tulipopata tabu 2007, kukubali kuongea kwa sababu ya Wakenya is a sacrifice. Ni kuonyesha unaweka Wakenya mbele. Kukubali kusalimiana na Rais Uhuru Kenyatta na kusahau ile alikuwa anaona ni machungu, ni kuweka Mkenya mbele. You want a person who is tried and tested, na ambaye ako na rekodi nzuri. Hakuna mwingine, ni Baba the Fifth. Baba the ukumbuke ya mwisho, ukipatia pisi kasi ya kuchunga buzi wako, usilie jioni ukikosa wawili. Mali ya umma ni mbuzi zetu. Ukipatia pisi, na pisi ni mwenye ufisadi, kuchunga mali yako, usilie ya kwamba huna matibabu, huna chakula, mtoto hana kazi, usilie tena. Tuko na nafasi ya kipekee ya kusimamisha Kenya vizuri tukichagua Baba the Fifth. Ukienda kwa wale wengine, sababu hii ni mazungumzo sio vita. Mimi nawauliza, na unajua nauliza hivyo hapa, hata hapa Kirinyaga. Mimi nitakupatia sababu 3 ni kwa nini nifuate baba. Na wewe unipatie sababu 3 kwa nini ufuate upande mwingine. Sijasikia sababu yeyote ya upande ule mwingine. Nikifua tu na kushout. Sisi ni watu wa heshima, na heshima si hatutaki matusi. Ukikalia kiti si utahitaji heshima? Kwa hivyo sisi tunataka mtu mwenye heshima, mtu mwenye roho ya utu, mtu mzalendo wa kupigania Wakenya. Na nimalizie hapo, sijui kama unaniruhusu sasa nimuitie mzalendo, baba wa uzalendo.
Haya. Andu wa Kirinyaga Muriega rengi. Asanteni sana. Karibuni sana. Leo mimi nimeona maajabu hapa. Nimefika hapa nikakuta kama kumechemka kabisa. Nimesikia hapa, mimi najua ni pali ambayo kuna joto kila mara kwa mara. Tukifika hapa tunaangalia mlima Kenya. Na nimeona Andu wa mlima Kenya hapa siku ya leo. Mmesema maneno mengi zaidi. Waswahili husema ati maneno matamu humtoa nyoka panguni. Nyoka imetoka. Kuna yale ambayo mmesema na marafiki yangu wako wengi hapa. Unaona huyo Karaba huyo. Tumetoka naye mbali sana. Kwanza yeye na mama Aida walikuwa wanasoma pamoja, wanafanya pamoja. Mtupali. Tuko na seneta huyu. Ambaye sasa anataka kwenda juu. Huyo vile rafiki yangu sana. Sasa niko na huyu naita yeye KK. KK. Yeye kwanza alikuwa ni mwalimu kwa chuo kikuu, na yeye amekuwa vile manager huko kwa parastatal nyingine, na yeye ni mtu ambaye anajua kazi. Najua kazi kabisa, ni mwadilifu, mwaminifu kwa kazi yake. Okay? Sasa mko hapa na dada yangu huyu. Tunatoka naye mbali sana. Wakati ile ambayo tulikuwa na simba ambaye alikuwa na meno na makucha, ambaye kama ulivyosema ngwe ndani. Sasa yeye alikuwa ni wote ambao tulikuwa nao. Yeye ndiye alikuwa anatutetea sisi. Yeye hata wakati ambaye mama Aida alikuwa na shida, yeye ndiye alikuwa anamtetea. Maana hiyo tumetoka huko wakati ile sisi tulikuwa mlengo hii napigania mabadiliko. Kuna wale ambao walikuwa napigania mlengo ile nyingine kutetea ile serikali ya maovu. Ngine kulikuwa naitwa YK. Si unajua YK 92? Hawakuona kitu mbaya na ile serikali. Sio? Kwa sasa nyinyi mmeuliza mimi swali juu ya huyu dada yangu. Mimi nataka kuambia nyinyi sitapata nyinyi jawabu, mtapata jawabu baadaye. Sawa? Lakini nimesikia maneno mmesema. Sasa vile nyinyi mnajua tuko hapa kama kikundi kimoja. Nimekuja hapa kama candidate ya Azimio la Umoja wa Kenya. Ndio sababu unaona mimi siko na hata mtu hapa ya ODM hata kidogo. Siko na mtu ya ODM. Maana mimi hapa niko kama ni candidate ya Azimio la Umoja. So nataka nichukue fursa hii niwaeleze nyinyi juu ya mambo ya Azimio. Azimio la Umoja ni mseto. Kwa kizungu ni coalition.
ya vyama, coalition ya political parties. Ni chama lakini ni mama ya vyama vingine. Kwa wakati huu tuko na vyama 26 ambayo ziko ndani ya azimio la umoja. So mambo ya mseto au coalition is an arrangement where political parties come together to form a government. And there are two types of coalitions. There is a pre-election coalition and there are post-election coalitions. The pre-election coalitions are formed in presidential systems of government. And post-election coalitions are formed in parliamentary systems of government. Now, why do you form a coalition before the elections in a presidential system? In order to consolidate presidential votes so that you can be able to win the presidency. You form this pre-election coalition. Because otherwise, there will be too many candidates and all of them will be dividing vote. In the end, somebody who is most unlikely to be elected is the one who would be elected. So political parties with similar political ideologies come together before the elections. Post-election coalitions are formed, as I mentioned, in parliamentary systems. In parliamentary systems, political parties just field candidates. After the elections, then they now look at the numbers. If there is no party which has won the majority to be able to form a government on its own, as required by the Constitution, more than times 50 plus. Then now the political parties negotiate. Wewe huku na ngapi? Mleta ngapi? Alafu inaitwa house trading. Alafu sasa mkipata kile chama ambaye anataka kuungana naye, wanakuja na condition. We agree to form a coalition with you, but you must promise us that we agree that the Ministry of Defense, for example, or Foreign Affairs, or Finance, itakuwa upande yetu. Ya masharti ya new negotiations. That is how it is done in those parliamentary systems. Sisi tumekuja pamoja kama azimio na tuna vyama. And what has happened in certain areas, political parties have their strongholds. There's no country where a political party has a uniform spread of support. Ukienda America, kuna blue states na kuna red states. Najua? Hata kuenda Uingereza, yani blue state ya the Democrats and the red, the Republicans. In Britain, iko na the same way. Labor, red constituencies. The Conservatives, blue. The Liberal Democrats, yellow. And then the gray. The gray are basically no man's land. In political parties, there's no political party with a majority in those gray areas. So, if, for example, if you are a member of a Labour Party and you are living in a basically an area which is a Tory party, that is the Conservatives, ukitaka kusimama hapo na tweet ya Labour, wanakupatia free, hakuna kitu nalipa. Manake unajua it's very unlikely that you will win. Okay? Okay? Vice versa. So now, what is happening? You will find that the areas where you will not find many ODM candidates by understanding. Like in some other areas, you will not find Jubilee candidates. But now, those Jubilee candidates in the Jubilee area are basically Azimio candidates. And those ODM candidates in the predominant ODM areas are the Azimio candidates.
Okay? You come to a place like Nairobi, we agree to share. There are wards, for example, which are shared. The constituencies which are shared, Jubilee and ODM. And then the wards also shared the same way. That is how the party can be able to get maximum seats, both in parliament and the county assemblies. So I'm happy here. The spirit I'm seeing here. I'm seeing Jubilee and I'm seeing NARC Kenya. And you are all here. What we want to do is to do bonding among all our candidates. Because you're all Azimio candidates. And what you're doing therefore is a friendly match. A friendly match. And then after that there are also candidates who ran against you people, aspirants, who did not make it. But they're all members of the Azimio. So we want to see a bonding so that you don't throw those people away. Because if you throw them away, the enemy will go and grab them. We want to say that you may not have made it as an MCA, you may not have made it as an MP, a senator, a women rep, a governor, but you are still part of us. The world will not end with those elections. Hiyo kikwisha, tutakuwa na serikali na wewe utapata kazi mahali ingine. Nana vizuri. Na vile vile sasa ukifanya campaign, alafu tukiona kama uzito yuko namna hii, kuna mwingine yuko na uzito kushinda mwingine, tunakubaliana, tunaongea. Vile mlikuwa nasema, mwingine ana withdraw. Alafu tunaacha mwingine ili tusiende tukagawanye kura zetu, alafu wale wengine wakora waingie ndani. Wale ndio maadui wetu. Sio? Tunaelewana vizuri? Hiyo mimi nilikuwa nataka niwaeleze vizuri, mwelewe kama makandidates ambao wamebeba bendera ya Azimio. Sasa kule juu mimi niko huko juu. Kwa hapa chini tunataka katika county tunakuwa na kamati ambayo na coordinate campaign in the county. Katika kila constituency tunakuwa na kamati ambayo na coordinate hapo. Katika kila ward nakuwa na kamati huku chini. Sasa the county coordinating committee inakuwa in charge, inakuwa in contact, constant communication with the center pale ambayo bwana Tuju iko huko. Sawa sawa. Tunajua hii ni vita. Na vita inahitaji silaha. Sio? Ukienda kwa mkono mtupu kwa vita, na adui amekuja na mkombora, si wewe utaona cha mtema kuni. Kwa hivyo tutasaidiana. Sisi tutasaidiana. Sawa sawa. Nataka kuona kama wale jamaa wananguruma na watu wetu wanakaa namna hii kwa baridi. Hii ni vita ambayo mpaka sisi tushinde. Mpaka sisi tushinde. Maana yake unajua vile mmesikia kwa Mziritu na Tuju, wale watu wakiingia, unajua pale Kenya itakuwa. Na hatutaki kuwacha Wakenya waende ng'ambo hiyo. Tunataka kujenga Kenya mpya. Ni sababu mimi naambia watu tunataka mpango ya kupigana na maadui watatu ya Wakenya: ugonjwa, ujinga na umaskini. Hao ndio maadui makubwa ya Wakenya. Na tuko na mpango tayari, tuko na 10-point agenda ambaye tumeshaandika, lakini hiyo si final. Sahihi tuko na wale our think tank ambayo wanakaa sasa chini kumaliza ile manifesto yetu ya Azimio, na itatoka kama wiki ijayo. Itachapishwa, copies mingi nyinyi mtapata, ile ya comprehensive na ile ambayo ni simplified ya nyinyi kwenda naye kutoka na wananchi.
tulikuwa tutaki kutoa mapema sana, manake tulijua wale maadui wetu watakwenda na kuiga na kuiga. Tunaona sisi tuliongea juu ya mambo ya pesa mfukoni, sasa wao ndio wameenda kuongea wanaongea mambo ya pesa mfukoni na kadhalika. Lakini tuko na mpango kamili kwa upande ya kilimo, kwa upande ya viwanda, kwa upande ya elimu, kwa upande ya matibabu, kwa upande ya maji, kwa upande ya stima, kwa upande ya kilimo, sema kwa uchumi kwa jumla. Vile tunataka kuboresha uchumi wetu na kuinua watu wetu kutoka katika hali ya ufukara. Yote mtapata nyinyi. Alafu hiyo ndio mtakuwa silaha ambayo nyinyi mnatumia kwenda kuongea na wananchi. Sasa mimi nataka kuambia nyinyi tuko pamoja. Leo niliamua nikuje. Kwanza tulienda kuzika mzee wetu Kibaki juzi. Nikaamua nitakaa. Jana nilikuwa Nyeri. Nilienda kwa kanisa asubuhi. Baadaye nikaenda kule kwa golf, walikuwa wanafanya golf kwa ukumbusho wa Kibaki. Mimi nikaenda kupiga kuanzisha hiyo. Na baadaye nikaongea na wananchi hapo Nyeri. Kutoka hapo tukaenda kule Kagumo kuongea na wafanyabiashara wa Nyeri. Alafu kutoka pale nikakutana sasa na aspirants kama nyinyi namna hii. Tukaongea nao jioni. Nikimaliza hiyo nikarudi tena nikapeana sasa ile trophies kwa wale walikuwa wanacheza golf. Alafu leo nimetoka huko Nanyuki kwa Governor Nderitu. Pale vile vile tumekuwa na aspirants. Tumekaa nao hapo. Na tukakubaliana nao vile tutafanya. Vile tutafanya hapa. Tukaenda tena tukaongea na wananchi kule Nanyuki. Tukafika hapa. Sasa hii leo nakwenda kuja tu kuonana na nyinyi. Nikwambia nyinyi kwamba kumepambauka. Jogoo shabika mara 3. Sawa? Tunaenda kukaza kwa vita, sio? Na hii vita, mnaenda vita kama mashujaa. Mmebeba bendera ya ukombozi. Na mimi nataka hii bendera tubebe mpaka tupike juu ya mlima kule Kirinyaga. Na tupande huko juu. Tukumbuke na wale wetu mashujaa wetu wote ambao hawajafika huko. Sawa sawa? Mko tayari? Mko tayari? Mko tayari? Azimio. 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 Asanteni sana. Okay. Ndugu zangu, we have come to the close of this consultation ya sisi kama candidates na presidential candidate wetu. So nataka turuhusu the fifth na hawa viongozi hata zote, you know, we want to tutasimama hapa, sio? Tusalimie wananchi. Si namna hiyo? Heni. Kwa hivyo hebu tupate maombi ya kufunga, sio? Nitoboa idwe. No toboa idya.